EBSe 생활영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요 여러분, EBSe 생활영어의 선현우입니다. 면 선생님, 한국에 살면서 한국 문화에 대해서 많이 알고 있잖아요. 네. 그런데 한국에 있는 어떤 문화, 그리고 특히 젊은이들이 가지고 있는 그런 문화에 해당되는 용어를 영어로 번역을 했을 때 정확하게 일치하지 않는 경우가 있어요. 맞아요. So we have 소개팅 맞아요. and meeting, and in English there's this word blind date. and also you can maybe call meeting group blind dates. Right. 네, 그렇지만 이 blind date가 소개팅과 정확하게 일치하는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 오늘 워밍업 영상을 보시면요, 미국 하와이에 살고 계시는 버니 씨에게 소개팅을 해본 적이 있는지 또는 소개팅을 해볼 의향이 있는지를 물었을 때 굉장히 부정적인 반응을 보이고 있어요. She's showing some really negative reactions to the idea of blind dates, right? Right. It's a bit different culturally. 네, 그래서 문화적으로 어떤 차이가 있는지, 즉 한국의 소개팅과 미국의 blind date가 어떻게 다른지 이야기를 잠시 후에 해보도록 하겠고요. 먼저 워밍업 영상을 통해서 바니 씨를 만나볼까요? Yeah. 바니 씨, 나와주세요. I have never been on a blind date before, and I don't really think I'd want to. I kind of prefer to date the normal way, you know, just like meet someone and you kind of become interested in them, and then you end up dating from there, but I don't know. Blind dating is just really not my thing. I'd really rather know a person and their personality before dating them. I don't know. It's very, I don't know. I just don't like the idea of blind dating. I'd maybe try it, but I don't know. I don't really like the idea. 네, 방금 보셨다시피 굉장히 그렇게 호의적인 반응을 보이고 있지는 않습니다. 그 이유에 대해서는 잠시 후에 함께 이야기를 하고요. 오늘의 핵심 문장 드리겠습니다. I went on a blind date. 이것이 오늘의 key phrase인데요. I went on a blind date. Go on a date라고 하면 데이트를 하다라는 말이죠. 그래서 blind date도 똑같은 문형을 써서 소개팅을 했습니다라는 문장으로 번역을 할 수 있겠습니다. 메간 선생님과 함께 발음 연습을 해보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. It's very simple, but repeat after me. I went on a blind date. I went on a blind date. I went on a blind date. 네, went 뒤에 나오는 t와 그 다음에 나오는 on이 연결되어서 went on처럼 발음이 연음이 되고요. 그 다음에 blind의 d와 그 다음에 나오는 date가 연결이 되면서 blind date처럼 blind date가 아니라 blind date. 네, so when you say it fast, I went on a blind date. Went on a blind date처럼 발음이 연음이 되는 부분도 연습을 많이 해보시기를 바라겠습니다. 자, 이번에는요, 대화를 통해서 다양한 각도에서 이 관련된 표현들 그리고 관련된 주제에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 장면 속으로 들어가 보시죠. Shall we go into the scene? Of course, let's go into the scene. 네, 오늘의 핵심 문장인 I went on a blind date. 이것을 이용한 대화를 하나 준비해봤습니다. 함께 감상해 보시죠. Let's watch. What did you do last weekend? I went on a blind date. My friend from church set it up. Really? How was it? It was marvelous. He's so dreamy. I can definitely see myself with him. That's great. I'm happy for you. My brother feels the same way about you. Wait, your brother? The world is just too small. 소개팅이 잘 된 것 같죠? She had a great date with the man. He's so dreamy. And apparently the boy or the girl, the guy. Right, the guy. The guy was also happy about the blind date. Right, so that's good. Luckily, the boss is the brother, so she can hear, from a third party how everything's going. Exactly. So a little bird told her that the blind date was a success. Right. 자, 그래서 이 대화 속에서 어떤 문장들이 오고 갔는지 저희와 함께 한 문장씩 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 문장 읽어주시죠. Okay, so the first sentence is, What did you do last weekend? What did you do last weekend? 네.
What did you do last weekend? 이 부분도 연음이 되고 있죠. What did you, you입니다. What did you가 아니고요. Did you, 물론 what did you 해도 괜찮습니다. 지난 주말에 뭐 했어? 라고 하는 굉장히 쉬운 문장이죠. Last weekend. 뭐 지난 주말이 아니라 예를 들어서 지난 달이라면 last month가 되겠고요. 지난 주 중에 라고 하려면 last week 하시면 되겠죠. 그렇지만 여기서는 지난 주말이기 때문에 last weekend이고요. 다음 문장 보겠습니다. Okay, so the next sentence that we'll look at is, it includes our key expression, so listen carefully. I went on a blind date. My friend from church set it up. I went on a blind date. My friend from church set it up. 네, 오늘의 핵심 문장이 들어가 있습니다. I went on a blind date. 여기서 blind date 이야기를 조금 해볼 수 있을 것 같아요. 소개팅 했어 라고 일단 번역을 하겠고요. My friend from church라고 하는 이유는 보통 누구나 교회를 만약에 다닌다면 한 군데 가잖아요. You go to one church. Right. You don't go to many different places. Well, unless you go to many churches, you might. You might. One on Saturday, one on Sunday. But usually you have one church right. that you go to. 그래서 from church라고 하면 뭐 from which church 이렇게 생각하지 않습니다. That's right. It's your church. 네. But you can also use it for something else. My friend from work. My friend from school. 그렇죠. From work, from school 해도 뭐 which school, which work라고 묻지 않는 것처럼 church도 그렇게 쓸 수 있습니다. 그래서 교회 친구가 set it up, 주선을 해줬다는 말인데요. Set it up. Yeah, you can set up many things, right? Right. You can set up your TV, for example. 네, TV를 설치하는 것도 셋업이 되겠고요. You can set up your internet. Right. 어디 이사를 들어갔을 때 인터넷 연결을 해야 되겠죠? That's right. You need that internet these days. You can also set up something like to build something. You can set up a tent. 텐트를 칠 수도 있겠고요. 셋업이라고 하면 굉장히 많은 것을 할 수 있습니다. 설치하다, 치다, 만들다, 세우다 또는 여기에서처럼 주선하다라는 말도 있어서 You can set up an event, you can set up a meeting, 회의를 이렇게 일정을 잡는 것도 셋업이라고 할 수 있는데요. 비슷한 영어 단어들로는 뭐 arrange, build 또는 install 등이 있습니다. Oh, and there's another thing. It's kind of like a date when moms set their children up on play dates. 아하. So you can set your child up on a play date. 그러면 친구들끼리 그러니까 엄마들끼리 친구인데 아이들도 함께 만나서 놀 수 있는 그런 날을 이제 플레이 데이트라고 하는데 이 일정을 잡는다는 것도 플레이 데이트를 셋업한다고 합니다. 자, 앞으로 조금만 돌아가서 이 블라인드 데이트 이야기 해보면 소개팅이라고 번역을 할 수밖에 없지만 Right. 조금 다른 이유를 한번 설명해 주시죠. So, how are blind dates in America and 소개팅 in Korea different? Mainly, the reason why we call it a blind date is because you can't see the person. It's two friends saying, hey, you should meet this guy. Maybe you'd be good with him. So in that way, it's similar. But 그렇죠. it's kind of different because mainly a little bit older people usually do blind dates in America. 미국에서는 좀 더 나이가 있는 사람들이 우리말로 선에 해당되는 것과 좀 비슷한 것 같습니다. Right. 그렇기 때문에 젊은 사람에게 선 볼래라고 하면 부담을 느끼는 것처럼 블라인드 데이트 하면 굉장히 정말로 결혼을 전제로 하는 Right. 네, 정말로 가서 꼭 사귀어야 될 것 같은 그런 부담이 있기 때문에 Right. 더더욱 그런 부정적인 반응을 보이는 것 같습니다. 그런데 우리말로는 소개팅이라고 하면 그냥 누구 좀 만나볼래 정도잖아요. 그럴 때는 영어로 이제 I have a friend that I want to introduce to you. Right. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그냥 소개하고 싶은 친구가 있어 정도가 우리말의 소개팅이라면 영어의 blind date는 소개팅과 선의 중간 정도라고 생각하시면 좋겠습니다. That's right. 다음 문장 보시죠. Okay, so the next sentence is really? How was it? Really? How was it? 네. 그래? 정말? How was it? 어땠어? 라고 묻고 있는 간단한 문장이고요. 다음 문장 보겠습니다. And the next one is, it was marvelous. He is so dreamy. I can definitely see myself with him. It was marvelous. He is so dreamy. I could definitely see myself with him. 재미있는 말이 많이 나오고 있어요. 먼저 it was marvelous라고 있는데 marvelous라고 하면 굉장히 좋았다라는 말인데 경이로웠다는 말인데요. 일반적으로 그렇게 많이 쓰는 말은 아닐 수 있어요. Right. How often do you say marvelous in maybe a month? In a month? 예, 한 달에 몇 번 정도 쓰시나요? Today I've said it maybe 3 times, but besides today, another month, maybe 5? 5 times? 네. Maybe. 그래서 아주 자주 쓰는 말은 아니지만 그만큼 자주 쓰지 않는 말을 쓰고 싶은 만큼 강조를 하고 싶은 거죠. 그래서 경이로웠다. 그런데 이 marvelous라는 말은요, 뒤에 여러분 이 스펠링에서 OUS를 떼시면 marvel이라고 하는 동사에서 온 겁니다. Right. 어떤 것에 대해서 경이롭게 생각하는 거죠. That's right. So you can marvel at something. 맞아요. marvel 다음에 at이 나와요. marvel at something. marvel at
the wonder of nature. That's right. 네, 자연을 보면서 굉장히 경이로워하다, 뭐 아주 멋진 그런 경치를 봤거나 웅장한 것을 봤을 때 marvel at Megan's acting skills, teaching skills 이렇게 말하면 marvel at 어떤 것을 보고 감탄하다는 말이 되겠고요. 거기서 marvelous가 나왔고요. 그 다음에 발음이 비슷해서 헷갈릴 수 있는데 바닥에 있는 대리석 같은 거 있잖아요. Marble. Marble입니다. V가 B로 바뀌면 대리석을 가리키고 여기에서는 marvel. Right. V 발음이죠. So should we practice really quickly? Sure. Okay, repeat after me. Marvel. Marvel. Marble. Okay, now on the floor, the little balls that you use, marble. 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 네, marble과 marvel. Okay. 네, 발음 차이 주의하시고요. 그 다음에 나오는 것이 dream이죠, dreamy. dream 하면 꿈꾸는 건데 That's right. dreamy는 뭐죠? Dreamy means, well, it can have multiple meanings. In this case, it means he's such an amazing guy. He's a marvelous guy. He's so dreamy. 꿈에서나 나올 것만 같은 그런 완벽한 사람인 거죠. Right. 그런데 dreamy에는 또 다른 뜻도 있어서 꿈을 꾸는 것처럼 지금 멍한 상태인 경우도 dreamy라고 할 수 있습니다. 자, 그리고 그 다음에 나오는 것이 바로 I can definitely see myself with him인데 see myself with him 어떤 뜻이죠? So to see yourself with someone means that in the future, you can predict that you would be good together. So they will have a great relationship. 네, 나를 그 사람과 함께 볼 수 있다 또는 그 사람을 나와 함께 볼 수 있다라는 것은 사귈 수 있는 가능성이 보인다. 뭐 잘 어울릴 수 있을 것 같아 또는 사귈 수 있을 것 같아라는 말이죠. 그래서 I can see myself doing that. 예를 들어서 이렇게 말하면 내가 그렇게 하는 거 이상하지 않을 것 같아. 충분히 해볼 만할 것 같아. 또는 어떤 직책을 누군가가 맡기려고 할 때 I can see myself in that position 하면 그 직책 내가 맡아도 이상하지 않을 것 같아라는 그런 뜻이죠. 다음 문장 보겠습니다. Okay, so the next one is, that's great. I'm happy for you. My brother feels the same way about you. That's great. I'm happy for you. My brother feels the same way about you. 잘 됐다. 그리고 I'm happy for you라고 하는 것은 마찬가지로 that's great과 똑같은 말입니다. That's great은 그건 잘 됐다. I'm happy for you라고 하면 내 생각에 그건 잘 됐다라는 말이고요. 그 다음에 내 형도 또는 남동생도 영어에서는 둘 중에 무엇인지 문맥을 보지 않으면 모르죠. 그래서 내 형제, 남자 형제도 똑같이 느낀다라고 이야기를 하는 거죠. Feels the same way. Right, so that means that he also enjoyed the date. 네, 그래서 뭐 이 여성이 남자를 보고 dreamy 했고 blind date가 marvelous 했다고 한 것을 똑같이 상대방도 느끼고 있는 거죠. 마지막 문장 보겠습니다. Okay, and the last sentence that we'll look at is, wait, your brother? The world is just too small. Wait, your brother? The world is just too small. 잠깐, your brother? 형이라고? 또는 뭐 남동생이 될 수도 있겠죠. 그래서 이렇게 놀라면서 the world is just too small. What a small world가 여러분이 일반적으로 외우게 되는 그런 감탄사 문장이라면 이렇게 평서문으로도 쓸 수 있겠죠. The world is just too small. 세상 정말 좁다라고 대화가 마무리 지어지고 있습니다. So that's it for the conversation between these two people. What was today's key sentence? Okay, so today's key sentence is, I went on a blind date. I went on a blind date. 네, I went on a blind date가 오늘의 핵심 문장이었고요. 자, 이번에는 오늘의 대화에 나왔던 단어와 표현들을 복습해보는 시간을 가져보겠습니다. Let's zoom in. 오늘 Let's zoom in 코너에서는요, 첫 번째로 set up a blind date를 보겠습니다. setup이라는 것은 어떤 것을 설치하다, 뭐 텐트를 치다라고 할 때 그 치다, 뭐 세우다도 되겠고요. 그런데 여기에서처럼 주선하다, 행사를 준비할 때 setup이라고 합니다. 그래서 set up a blind date. 앞으로 여러분 blind date는 생각이 났는데 이것을 주선을 해야 될 때 어떻게 말하는지 헷갈리실 때는 set up 써보시면 좋겠습니다. 이 blind date라고 하는 어떤 무대를 여러분이 만들어주는 거죠. 두 번째 표현은요, marvelous인데요. 뭐 메간 선생님이 이야기한 것처럼 뭐 한 달에 5번도 쓸까 말까 한 자주 쓰는 표현은 아닙니다. 그런데 굉장히 경이롭고 놀라운 것을 말할 때 marvelous 써보시면 아주 적절한 표현이 됩니다. marvel이라고 하는 동사에서 온 것이고요. 멋진이란 뜻입니다. 그리고 마지막으로 dreamy가 있는데요. 꿈을 꾸고 있는 것처럼 멍한 상태인이라고 하는 부정적인 뜻도 있지만 뭐 일반적으로 칭찬을 할 때에는 dreamy라고 하면 꿈에나 나올 듯한 멋진이란 뜻이죠. 여기까지 보겠습니다. So Megan, Yeah. That's it for the words. And now it's time for what? I don't know. I'm just joking. So now it's time for you guys to watch me acting my marvelous acting skills. Dreamy acting skills. Dreamy acting skills. So I hope that you guys enjoy it. Listen carefully for the key expressions. Let's watch.